This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvelu Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see future perfect tense. Future perfect tense. You just write heading, future perfect tense. Below that, you just write questions are formed and answered in the future perfect tense. Questions are formed and answered in future perfect tense in the following ways using the modal, M-O-D-A-L, modal auxiliary verb will plus have plus past participle of the main verb. Using the modal auxiliary verb will plus have plus past participle of the main verb. Shall I repeat it? Okay. Questions are formed and answered in future perfect tense in the following ways using the modal auxiliary verb will plus have plus past participle of the main verb. Below that, you just write future perfect tense is used. Future perfect tense is used for an action that will be completed between now and some point in the future. Future perfect tense is used for an action that will be completed between now and some point in the future. You see here, very simple, you just understand. Future perfect is nothing but future முடிஞ்ச செயலை இப்ப சொல்லுவான். That's all. Understand? Present perfect, very recent சமீபத்தில் முடிஞ்ச செயல், அதனுடைய எஃபெக்ட் இப்போ வரைக்கும் இருக்கும். Past perfect is nothing but pastல முடிஞ்ச செயல் once for closed. Future perfect is nothing but futureல பர்டிகுலர் futureல முடிஞ்ச செயல், அதை இப்ப சொல்லுவோம். Future perfect is nothing but futureல முடிஞ்ச செயல். புரியுதா? அப்ப எல்லா perfect tense we have to use past participle of the main verb. புரியுதா? Shall I give example? You see here, you are going to write a lot of sentences in future perfect tense. As far as future continuous tense is nothing but futureல particular டயத்துல நடந்து கொண்டிருந்த செயல். Understand? futureல particular டயத்துல நடந்து கொண்டிருந்த செயல் தான் future continuous tense. அது அவ்வளவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனாலதான் I have limited. நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், சென்டென்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குறத லிமிட் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஹியர் as far as future perfect tense is concerned, you are going to write a lot of sentences. Okay, you are going to enjoy also. Next tense, future perfect continuous, அதோட ஓவரா. அப்போ I will complete all the 12 tenses. After that, I will come back to passive usage வருவேன். புரியுதா? So here, you please understand, you are going to write a lot of sentences in future perfect tense. எப்படின்னா சென்டென்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு பாருங்க, you just understand. Don't bother about rules. ரூல்ஸை வச்சு நீங்க எல்லாமே பண்ண முடியாது. ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வாட்டில் பேசணும், வைக்கணும், அதுதான். ஓகே, ஸோ எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் போடுறோம், எப்படி யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதுதான் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? என்னென்ன இங்கே அட்வர்ப்ஸ் யூஸ் பண்றோம், ஏன்னா ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கு சில அட்வர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம், அதைத்தான் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுதா? ஸோ யூ ப்ளீஸ் ரைட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். I shall have gone to my native place by this time next Sunday. I shall have gone to my native place by this time next Sunday. I shall have gone to my native place by this time next Sunday. என்ன அர்த்தம்? அடுத்த சண்டே இனியாரம்லாம். அப்ப by this time என்ன? இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய 100% அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்வர்ப் by this time. புரியுதா? அப்போ by this timeக்கு என்ன அர்த்தம்? நெக்ஸ்ட் சண்டே இனியாரம்லாம். புரியுதா? நம்ம என்ன தமிழ்ல பேசுறோமோ அப்படியே தான் இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட் சண்டே இனியாரம்னா நான் என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு போயிருப்பேன். அப்போ ஃபியூச்சர்ல முடிஞ்ச செயலை இப்ப நான் சொல்றேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So I shall have gone to my native place by this time next Sunday. Is it clear? Then second one, they will have removed.
they will have removed all the unwanted materials from that site by the end of this week. They will have removed all the unwanted materials from that site by the end of this week. இந்த வார முடிவில் அந்த சைட்ல இருந்து அவர்கள் எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி இருப்பார்கள். புரியுதா? யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் ஐ டேக் டிரான்ஸ்லேட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவ் வி ஆர் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன், அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். புரியுதா? ஸோ இந்த வீக் முடிவில் அந்த சைட்ல இருந்து எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியலையும் அவங்க ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். She will have reached Delhi by this time tomorrow. She will have reached Delhi by this time tomorrow. She will have reached Delhi by this time tomorrow. நாளை இந்நேரம் அவர் டெல்லி போய் சேர்ந்திருப்பார். She will have reached Delhi by this time tomorrow. நாளை இந்நேரம் அவர் டெல்லி போய் சேர்ந்திருப்பார். Is it clear? Totally I'm going to repeat them. You just understand. Okay? Future perfect tense கீழே questions are formed and answered in future perfect tense in the following ways using the modal auxiliary verb will plus have plus past participle of the main verb. Below that, future perfect tense is used for an action that will be completed between now and some point in the future. So future perfect tense is nothing but futureல முடிஞ்ச செயலை இப்ப சொல்லுவோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ். I shall have gone to my native place by this time next Sunday. அடுத்த சண்டே இந்நேரம்லாம் என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போயிருப்பேன். They will have removed all the unwanted materials from that site by the end of this week. இந்த வார முடிவில், இந்த வீக் முடிவில் அந்த சைட்ல இருந்து அவர்கள் எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியலும் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எல்லா அன்வான்ட் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர்ட் ஒன், she will have reached Delhi by this time tomorrow. நாளை நேரம் அவர் டெல்லி போய் சேர்ந்திருப்பார். நீங்க கீழே அட்வர்ப்ஸ் எழுதிக்கிறீங்க. அட்வர்ப்ஸ் யூஸ்டு. அட்வர்ப்ஸ் யூஸ்டு, ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் இட். பை நவ், கமா, பை தென், கமா, பை திஸ் டைம், கமா, பை தட் டைம். நீங்க பை தட் டைம் போடுறத விட பை த டைம், அதாவது யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பை அப்புறம் டிஹெச்இ, பை த டைம் அப்படின்னா அந்த டயத்துல, பை த டைம் ஐ கோ தேர், நான் போற டயத்துல அப்படின்னு அர்த்தம் எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப பை த டைம் போட்டுக்கிறோங்க. பை த டைம், பை த டைம். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பை நவ், கமா, பை தென், கமா, பை திஸ் டைம், கமா, பை த டைம், கமா, பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக், இந்த வார முடிவில், பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக், கமா, மந்த், அது எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். ஓகே, பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி நான் ஒவ்வொன்றா ஷார்ட்டாக கொடுக்குறேன். பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக், கமா, மந்த், கமா, இயர், கமா, பை டுமாரோ, ஆஃப்டர் இயர், பை 10 o'clock, டுமாரோ மார்னிங், எட்ஸெட்ரா. போதும். ஓகே, நம்ம எவ்வளோ வேணும்னாலும் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் சண்டே, பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே, பை திஸ் டைம் டுமாரோ, பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக், எவ்வளோ வேணும்னாலும் we can ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் போதும். யூ சி ஹியர், எல்லாவற்றிற்கும், தட் மீன்ஸ் எல்லா சென்டென்ஸுக்குமே கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணலாம். பட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ்க்கு கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி யாரும் பேச மாட்டாங்க. தானே பேசக்கூடிய டென்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி யாரும் பேச மாட்டாங்க. தானே பேசக்கூடிய டென்ஸ் இது. அப்ப இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒரு 5 கேஸுக்கு. அப்புறம் நம்ம வாட்டில் கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணாமலே டயலாக் போய்கிட்டு இருப்போம், சென்டென்ஸ் போய்கிட்டு இருப்போம். இஸ் இட் கிளியர்? ஏன்னா கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி பேசுறதா இருந்தால் நம்ம வி கேன் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். இதை கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி பேச மாட்டோம். புரியுதா? இருந்தாலும் கொஸ்டின் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு 5 கேஸ் கொடுத்துட்டு தென் ஐ வில் ப்ரொசீட். ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. வில் யுவர் ஃபாதர் ஹாவ் ரீச்டு டெல்லி பை திஸ் டைம் டுமாரோ? Will your father have reached Delhi by this time tomorrow? நாளை இந்நேரம் உன்னுடைய ஃபாதர் டெல்லி போய் சேர்ந்திருப்பாரா? Will your father have reached Delhi by this time tomorrow? Yes, he will have reached Delhi by this time tomorrow. Yes, he will have reached Delhi by this time tomorrow.
Yes, நாளை நேரம் அவர் டெல்லி போய் சேர்ந்திருப்பார். Yes, he will have reached Delhi by this time tomorrow. Shall I repeat them? Okay. Will your father have reached Delhi by this time tomorrow? Yes, he will have reached Delhi by this time tomorrow. Next one. Will you have completed this work by Wednesday? Will you have completed this work by Wednesday? By Wednesday என்ன? Before or on Wednesday? Understand? Wednesday or முன்னாடி, அதுதான் by Wednesday. நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Wednesday போல நீங்க இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? Wednesday போல தமிழ்ல பேசுவோம்ல, Wednesday போல நீங்க இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்களா? But you just understand by Wednesday is nothing but on or before Wednesday அர்த்தம். On or before Wednesday, அதுதான் by Wednesday. By 10 o'clock னா அர்த்தம் at or before 10 o'clock. Is it clear? By 10 o'clock na at or before 10 o'clock. By Wednesday na on or before Wednesday. புரியுதா? So, will you have completed this work by Wednesday? நீங்க இந்த ஒர்க்கை வெனஸ்டே போல கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்களா அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல கொச்சையா பேசும்போது அப்படி எடுத்துக்கலாம். Will you have completed this work by Wednesday? Yes, I will have definitely. Yes, I will have definitely completed this work by Wednesday. Yes, I will have definitely completed this work by Wednesday. Wednesday போல நிச்சயமா டெஃபினட்டா நான் இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன். Yes, I will have definitely completed this work by Wednesday. Shall I repeat them? Okay. Will you have completed this work by Wednesday? Yes, I will have definitely completed this work by Wednesday. Next one. Will they have left from there by now? Will they have left from there by now? இப்போ அங்கிருந்து அவங்க கிளம்பி இருப்பாங்களா? Will they have left from there by now? இப்போ அங்கிருந்து அவங்க கிளம்பி இருப்பாங்களா? Yes, they will have left from there by now. Yes, they will have left from there now. Yes, இப்போ அவங்க அங்கிருந்து கிளம்பி இருப்பாங்க. Yes, they will have left from there now. Will they have left from there by now? Yes, they will have left from there by now. Have you written? Okay. Next. Is it possible to contact him now? Is it possible to contact him now? இப்போ அவரை கான்டாக்ட் பண்ண இஸ் இட் பாசிபிளா? பாசிபிளா? இப்போ கான்டாக்ட் பண்ண அவர் பாசிபிளா? No, it is too late. No, it is too late to contact him. No, it is too late to contact. அவர் கான்டாக்ட் பண்ணது இப்போ லேட், டூ லேட். அதுக்கு என்ன கொடுக்க வரேன்? You just understand. Future perfect வருது, பட் அது டயலாக்ல நான் இது கொடுக்குறேன். He will have already boarded his flight. He will have already boarded his flight. அவர் ஏற்கனவே அவரோட ஃபிளைட்ல ஏறி இருப்பாரு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ அவர் கான்டாக்ட் பண்ணது டூ லேட்டு, அவர் ஏற்கனவே ஃபிளைட் ஏறி இருப்பாரு, அவருடைய ஃபிளைட்ல ஏறி இருப்பாரு. அதான் இது அர்த்தம். He will have already boarded his flight. நீங்க தமிழ்ல நிறைய பேசிய ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட உங்களுக்கே தெரியாமல இப்போ நான் நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க சர்வசாதாரணமா அந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So please write. Shall I repeat them? Okay. Is it possible to contact him now? No, it is too late to contact him. He will have already boarded his flight. Next one. Will your father have decided by now? Will your father have decided by now? இப்போ உன்னுடைய father decide பண்ணிருப்பாரா? Will your father have decided by now? Yes, he will have decided by now. Yes, he will have decided by now. Yes, அவர் இப்போ டிசைட் பண்ணிருப்பாரு whether to buy that flat or not. அந்த ஃபிளாட்டை வாங்க வேணுமான்னு டிசைட் பண்ணிருப்பாரு. Yes, he will have decided by now whether to buy that flat or not. Shall I repeat them? Yes. Will your father have decided by now? Yes, he will have decided by now whether to buy that flat or not. Then, you see here, நான் ஒரு மிக்ஸ்அப் பண்ணி டயலாக் கொடுக்க போறேன். இதுல எப்படி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வருது, how you are able to understand நீங்க பாத்துக்கிறீங்க. ஓகே, you just write the following. நீங்க அதே எழுதிக்கிறீங்க, நான் சொல்றது எழுதிக்கிறீங்க. You just write the following for understanding the future perfect tense very clearly. கீழே கொடுக்கவா? Okay. 1. Up to 8 o'clock, he will be at home. Up to 8 o'clock,
he will be at home. Finally, I will explain. Prida, first you write up to 8 o'clock, he will be at home. Have you written? Up to 8 o'clock, he will be at home. Second, at 8:15, he will have left his house. At 8:15, he will have left his house. At 8:15, he will have left his house. Third one, by 9 o'clock, he will have reached his office. By 9 o'clock, he will have reached his office. எதாவது கரெக்டாக எழுதிருங்க. நான் திருப்பி ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன். புரியுதா? அப்புறம் I will explain. அதனால you complete the writing. By 9 o'clock, he will have reached his office. Next one. At 9:15, he will have started work. At 9:15, he will have started work. At 9:15, he will have started work. Next one. By 2 o'clock, he will have finished lunch. By 2 o'clock, he will have finished lunch. By 2 o'clock, he will have finished lunch. Next one. At 5:30, he will have finished work. At 5:30, he will have finished work. At 5:30, he will have finished work. Next. At 6 o'clock, he will have left office. At 6 o'clock, he will have left office. At 6 o'clock, he will have left office. Next. Last one. By 6:45. By 6:45, he will have arrived home. By 6:45, he will have arrived home. By 6:45, he will have arrived home. Have you written properly? Shall I explain? Okay, you just check with the first one. Up to 8 o'clock, he will be at home. 8 o'clock வரைக்கும் அவர் வீட்டில் இருப்பார் சார். 8 o'clock வரைக்கும் அவர் வீட்டில் இருப்பார். Next one. At 8:15, he will have left his house. இங்கே தான் நான் future perfect tense apply பண்றேன். Okay? At 8:15, 8:15க்கு he will have left his house. அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருப்பார். Is it clear? You are able to understand? Future perfect எப்படின்னு பாருங்க. At 8:15, 8:15க்கு he will have left his house. அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருப்பார். Then, by 9 o'clock, he will have reached his office. By 9 o'clock என்ன? At or before 9 o'clock. 9 o'clock அதுக்கு முன்னாடியோ he will have reached his office. அவருடைய ஆஃபீஸை ரீச் பண்ணியிருப்பார். At 9:15, 9:15க்கு he will have started work. அவர் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார். At 9:15, he will have started work. அவர் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார். By 2 o'clock, he will have finished. By 2 o'clock, he will have finished lunch. 2 o'clock முன்னாடியோ அவர் லஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பார். By 2 o'clock என்ன அர்த்தம்? At or before 2 o'clock. He will have finished lunch. 2 o'clock அது முன்னாடியே என்ன செஞ்சிருப்பாரு? அவர் லஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாரு. At 5:30, he will have finished work. 5:30க்கு அவர் வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பார். ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பார். At 5:30, he will have finished work. At 6 o'clock, he will have left office. 6 o'clock, he will have left office. அவர் ஆபீஸை விட்டு கிளம்பியிருப்பார். At 6 o'clock, he will have left office. ஆபீஸை விட்டு கிளம்பியிருப்பார். By 6:45, 6:45 ஆறதுக்கு முன்னாடி, 6:45 ஆறதுக்கு முன்னாடி, at or before 6:45 அர்த்தம். By 6 o'clockனா அப்ப 6:45 or before, he will have arrived home. வீட்டுக்கு வந்திருப்பார். By 6:45, 6:45 or முன்னாடி, he will have arrived home. Is it clear? Have you written properly? You please understand. First, you have to listen me. How I am taking translation for each and every sentence. Okay, each and everything you have to understand properly, and you have to listen to me very carefully. Second one, you have to complete the writing. Even if you are not able to complete the writing, again you click on and you complete the writing. Then you have to read with understanding. Understanding ஓட read பண்ணணும். Then you have to read as many times as possible. எத்தனை டைம் உங்களுக்கு பாசிபிள் இருக்கோ அத்தனை டைம் நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ரீட் பண்ணணும். அப்ப ரீட் பண்ணத்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் வரும். அப்ப எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வரும். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind,
Please share with your friends and others. It will definitely, certainly, surely make my dreams realize. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye, M. Kadirvedu. Thank you.